Дуже дякую Валерії. В нас був форс-мажор, і Валерія в останню хвилину підтримала нас і допомогла нам почати цей форум. Я дуже сподіваюся, що Анастасія Ткачук приєднається до нас згодом. Я дуже вдячна Наді за всю її активність і за те, що все те, що вона робить для молодіжного руху з управління інтернетом. А зараз я б дуже хотіла, я також перейду на англійську мову. I would like to invite Gabriela Shitek from one of extremely important organization for internet governance, ICANN. Я сподіваюся, Gabriela will tell you what does it mean, and it's extremely important for us that just now we are in the region of Central Europe, but not as in previous years. We were in other region. Gabriela, please take the floor. If you need help with presentation, please let us know. Thank you very much. Thank you so much. With the presentation, can I ask you to, I'm not sure, can I move the slides myself, or, because I'm trying to figure out how to do that, if I'm not sure how to move the slides, I'm sorry. I don't see that I could do that. Can I ask you to... Юрію, можете, будь ласка, допомогти з... Oh, sorry, maybe I'm just trying to figure out how to... I don't think I can move the slides, so I will unfortunately have to ask you to help me with that. Is that okay? Anyway, I will just start now, and hopefully someone will move the slides for me, because I don't see how I could do that. So, hello everybody, and thank you for welcoming me to this, to be part of this Ukrainian Youth IGF. As has been said before, I am also very, very impressed that you are able to pull through this meeting despite your awful conditions and situation, and I can only hope, as I know most people will do with me, that you will have peace very, very soon. So my name is Gabriela Shitek. I am working for ICANN, and I will give you an introduction to what ICANN is. It's really a crash course. It's I could talk about ICANN all day, but I would just try to digest the most important things. I'm the Global Stakeholder Engagement Senior Manager for Central Europe and the Nordics, and that's a long and complicated title, and I'll explain a little bit what that means. And that's actually that I am kind of ICANN's eyes and ears in the region. I'm checking what's happening, I'm attending events like this, but I'm also listening to what's happening. I'm also listening to you. So if you have any concerns or anything you'd like me to bring back towards ICANN, I'm the one to contact. I'm your first point of contact, and I will make sure that to bring this back to ICANN, and so that ICANN knows what's happening. So I'm both working for ICANN, but I'm also actually working for the local stakeholder community. And now I'm also in charge of Ukraine, as Oksana mentioned, and I'm very happy for that, and I'm very eager to learn to know all of you. So I hope that we will see and meet each other in person at some point soon. Can I ask you to go to the next slide, whoever can help me here? Thank you. So as I said, I will give you a real crash course into ICANN. It's much more complex than I will actually show here, but I think it's a bit better to just start with the basics. So the very, very heart, what is ICANN doing? Our very, very heart is based on 3 functions: the protocol parameter function, the naming function, and the numbering function. And that sounds quite complicated, and I will try to explain what it is. And I'll start with what's in the middle, the naming function, as that's what ICANN is most famous for. And can I ask you to go to the next slide? I will come back to the slide later, but if you could just move forward 1 slide for now. Thank you. So the naming function basically means that ICANN is the organization that inserts
the very ending of what you see in a domain name. So this is a typical domain name, and you can see the end is highlighted here, .org. So we will make .org go live. We will make .com go live. We will make .ua exist. And for instance, if a country ceases to exist, like Yugoslavia did, we will take out .yu from the so-called root zone. We are putting everything into something called the root zone, or we take out something from the root zone if it ceases to exist. So in the case of Yugoslavia, we took it out and replaced it with .rs for Serbia, for instance, or .hr for Croatia. So this is our naming function role. Now, can you move back one slide again? The previous slide. Thank you. And then we have the numbering function, and you would know that every device that is connected to the internet will have its own IP number. It needs it because this is how computers and servers talk to each other. They're talking through these IP numbers, and ICANN actually has the worldwide pool of all IP numbers. So we have all IP numbers, which we are then handing out to regional organizations. For Europe, it's RIPE NCC that is in charge for this. So RIPE NCC will then, in their turn, hand out the numbers to countries such as Ukraine. So, but we have the first worldwide pool, which we are then distributing to these 5 regional organizations. That's the numbering function. And then the last function is the protocol parameter function, which perhaps is the hardest one to explain. But can you move forward 2 slides? Sorry to jump a little bit here, but actually this one. So this is actually a typical protocol. So everything on the internet is based on protocols. This is basically instructions on how the servers are to talk to each other. ICANN is not the one that is inventing these protocols. This is done in a sister organization called IETF, and they are very, very clever people sit there and they think of standards and rules on how this should be, how these rules should look, what they should look like. And they come up with a so-called protocol. And I'm sure you have seen, all of you have seen such a message before, a 404 message. Doesn't say much to me, but it will say a lot to web developers. This is a typical protocol. And ICANN's role in these protocols is that we keep the library of all protocols. So a web developer will have to access the library now and then, for instance, to check, what are the rules for this? And we are the keeper of the library. So this is the protocol function. So, and these 3 functions, the naming function, the number function, and the protocol function, these are called the so-called unique identifier systems. So ICANN is handling all 3 of this. This is the very, very heart of ICANN, and this function is called the IANA function. So everything we do is somehow related to these functions. Every policy we do, everything we're discussing is somehow revolving around these 3 functions. And this is really ICANN in a nutshell, really. Can you move on to the next slide, please? Thank you. And all of this is based on the so-called multi-stakeholder model. It has already been mentioned here, and the IGF is indeed a very good example of a multi-stakeholder model, but I will explain again just in case how it looks like within ICANN. So everything we do is based on this so-called multi-stakeholder. So anyone in the world that wants to be involved somehow in ICANN's day-to-day business, everyone will find a place. We have civil society represented, we have business represented, we have the technical community represented, we have governments represented, and we have end users represented. We really do have a space for everyone. So let's say John Smith, who works at the local supermarket and has nothing to do with the internet other than that he has a computer at home and is surfing the web now and then. If he one day goes down the street and thinks, oh, this sounds really interesting, this ICANN thing, I want to be involved. Well, we will find a place for him because this is what the multi-stakeholders is all about. So this and everything ICANN does is really comes from the multi-stakeholder model. Can you move forward one slide, please?
when you're talking about ICANN, you have to differ between three different roles that we have. First of all, and the most important one, is the community. This is where this multi-stakeholderism is done. So everything we're doing actually comes from the community. The community tells us what to do. The community sets the policies. So everything really comes from the community. That's the most important part of ICANN, really. Then we have the organization. This is the part I'm working for. And we are the ones that facilitate this process, this multi-stakeholder process. We help the community, for instance, by setting up working groups, or we're helping the community to draft papers, but we're not the one that actually put in the content. We're just helping them to draft it. And we organize meetings and so on, but we are really the secretary, you can say, of the community. And then we have the board, and the board is there. So whenever, for instance, a community develops policy, for instance, it will go to the board to be signed off from the board. The board makes a kind of sanity checking. Is this okay? Have we forgotten about anything? Do we need to think about something else? If it's okay, they sign it off and then send it off to us as the organization, say, please implement. So we implement the new policies or whatever the multi-stakeholder community has invented, basically. So you see us as your secretariat, but really it's the multi-stakeholder community that has the biggest power. And in fact, it has to have so much power that it can, if the community for some reason doesn't like a staff member or a board member, there are actually ways for the community to get rid of these. So they have a lot of power. So can you move on to the next slide, please? I'm just very, very quickly going to go into the how the structure of how ICANN is structured and how the multi-stakeholder community can participate and what the structures look like. So we have three so-called supporting organizations, and these three organizations are the ones where policy can be made or is made. Not all of them actually use this policy-making function, but these three organizations gives them the right to do policy. It's the addressing supporting organization, the country code name supporting organization, and the generic name support organization. So most policy is done in the generic name supporting organization, and in the generic name supporting organization, this is where you would see, for instance, business or lawyers sitting, because they mostly have something to do with generic top-level domain endings, such as .com or .org. These are called generic endings. Now we have the country code name supporting organization. This is an organization for those like .ua for Ukraine, for instance. This is where they can meet and they can make policy. Policy is not made very often in the CCNSO because country codes fall under local law. So it's really very hard for the CCNSO to make policy that can apply to all CCTLDs. But there is a very narrow scope where policy can be made that applies on a universal level. So there is policy made there sometimes, but very rarely. And the addressing supporting organization is the same case there. There is not much policy being made there, but there is a policy making function in case it's needed. Could you go on to the next slide, please? And sorry, and the ASO, I should also say, this is where, for instance, RIPE sits, the sub-organization that is handing out IP addresses to the countries. And then we have the 4 advisory committees, ALAC, GAC, RSAC, and SDAC. These do not make policy. These are advisory committees, as I said. So, for instance, the ALAC, they are the end user advisory committee, and Oksana is, for instance, active in the ALAC. So if you're an end user and you'd like to become involved in ICANN, the ALAC is probably the place that you would end up with.
And we have the GAC, the Government Advisory Committee, a very important advisory committee. This is where the governments are represented. But please note, they don't have a policy-making function. They are just an advisory committee. Interesting for some, but this is the case. They are just an advisory committee. We have the RSAC, this is for root server operators, and SSAC, this is security, it's a group that advises on security. All of them very, very important groups, but they do not have a policy function, they just advise. Can you move on to the next slide, please? Okay, this is, I will not go into detail here because this is quite boring actually, but I just still wanted to show you what the policy development process would typically look like at ICANN, because there's something interesting here. So community decides we want to make a policy, and there are certain steps to follow. But what's interesting here is that at least twice during this scheme, you will see that at least twice there is a public consultation period. And if we say public consultation period, we mean the public consultation period. Everyone in the world, everyone can comment. This means that ICANN will publish what's a preliminary report and say, this is what policy we're suggesting for now. What do you think? And everyone that has an internet connection can go online and can comment on what they think about that. They can write, yes, great, or no, I don't like this, or maybe you should consider this and that. And ICANN will have to, we have to go in and comment on or more or less every comment. We have to explain, why did we take that comment on board? Why didn't we take this comment on board? So, and this is at least twice during every policy development process. And I cannot think of anyone that's even more inclusive than ICANN, that we really allow the whole world to comment. Can you go to the next slide, please? Yes, I just also wanted to say this comes from the ICANN bylaws 1.1.1. So this is the heart of our mission. And it says, the mission of ICANN is to ensure the stable and secure operation of the Internet's unique identifier systems. So the unique identifiers, this are the three functions that I mentioned in the beginning. So again, everything we do has to revolve around having a stable and secure operation of these three functions. So that's really the absolute core of our mission. Can you move on to the next slide, please? Yes, and I've been asked, sorry, I've been asked because following my presentation, my colleague from ICANN, Deborah, she has a pre-recorded message to you on a program that we have developed especially for students. But we actually have two programs, and this fellowship program, which I want to talk a little bit about, is also open for students. It's not directly aiming at students, but you are very welcome to apply for this one too. Deborah will explain, I think, that the differences a little bit. But so, as I said, she will talk about a program that's directly aiming at students. The fellowship program is open for not only students, it's open for everyone above 21. Anyone interested or somehow already engaged in ICANN's work or would want to be more engaged is welcome to apply. It's a very thorough program where you will have to take online courses, you will get a mentor assigned, you will have special meetings, and then we fly you into our meeting. We have 3 meetings per year, and we will pay for your flight ticket, hotel, you get a per diem to cover some basic expenses and so on. And we will really take good care of you and explain everything ICANN is doing. And you can apply, you can receive the fellowship program 3 times at most. For this next gen program, you can just apply once, but for this you can apply 3 times. So very often we can see people that have been to a next gen afterwards applying for the fellowship program to continue. So you're very welcome to do that. We do actually have an application period open right now for our meeting in June, which will be held in Washington. However, the June meeting is so-called policy forum, and we require some pre-knowledge. It's a little specific, so we require already that the people that come there have a little bit of pre-knowledge. So
this is only open to people that have at least been to one fellowship before. So if you have never had a fellowship program, you cannot apply for that, but you can apply for the next one, which is in Hamburg in October, and they would take all applications. So I would really suggest that unless you have already had a fellowship program, then you wait with applications until October. I have put up the application deadline for this, though, is the 15th of December, if you would still be interested. And for more information, you can visit that link. And also, I checked, we have had 10 fellows from Ukraine that have received this fellowship program. I also checked for the Next Gen program, the ones that my colleague would talk about. They have been 5 Ukrainians, or interesting enough, all of them women. Interesting gender balance. So maybe I should encourage some men to apply. The fellowship program has been active shorter than the fellowship program. This is why there are not that many. And also the Next Gen program is only aiming at, if you can only apply if it's in Europe. So if it's a meeting in Europe, then the Next Gen can apply. So this is why the pool is limited there, but I can just mention that please do apply. I think next slide, please. Yes, well, that was all from me. I really hope this made you a little bit more interested in ICANN. As I said, there's much, much more to it. I would be happy to help you. As I mentioned, I'm now in charge of Ukraine as well. I'm actually in Warsaw, so I'm not too far away from you. Please do contact me if you have any questions. I will be really happy to help you. As I mentioned in the beginning, I'm happy to learn to know all of you, because I have not been in charge of Ukraine before. So I need to learn to know all of you. And as I also said before, I hope to see you in person, perhaps in Ukraine at some point very soon. Thank you. Thank you very much, Gabriela, and we are really very happy to have you just now as coordinator with ICANN. I would like to invite all participants to our Friday discussion, where we can discuss our Ukraine's dialogue with ICANN in more details. So please join us tomorrow and after tomorrow. Gabriela, I hope, will be with us for all these 3 days. Thank you very much once again. Я б тепер хотіла перейти на українську і попросити поставити відеозапис від Дебори Ескалєри, яка курує в ICANN програму Next Gen, про яку щойно згадала Габріела, але там буде більш детально пояснено. Дякую. Hello, my name is Deborah Escalera, and I manage the Next Gen at ICANN program for the Public Responsibility Support Department at ICANN. I have been with ICANN 11 years now, and I feel this program is a very important stepping stone for youth to become familiar with ICANN. And I have seen this program change young people's lives many, many times. So a little bit about our programs in public responsibility support. We have 2 programs, the Fellowship Program and the Next Gen Program, and both are open to newcomers. The Next Gen Program is for students 18 to 30 years old, and it is regionally based. Those who are living and studying within the region where the meeting is taking place are eligible to apply for the Next Gen at ICANN program. The Next Gen at ICANN program target audience are those who are just getting started on their ICANN journey. We feel it is our responsibility to increase accessibility to ICANN and their internet governance ecosystem and raise awareness and encourage participation amongst those who are not currently engaged. The fellowship program is open to those 21 and over and ready to become active community members. We encourage our students to apply for this program once they have completed their studies and have participated in the Next Gen at ICANN program and are ready to fully engage in the community experience. Both programs provide travel accommodations and a stipend
to cover some cost of attending the ICANN meeting. All newcomers are welcome to attend every ICANN meeting on their own at their own expense and can attend virtually or in person. We have the opportunity to fund 12 students to attend each meeting. This is the most important tip I can give you. When filling out your application, please make sure you provide as much information as possible. Create a full profile for yourself within your application. Please do not simply answer questions with 1 or 2 sentences. Those who are scoring your application want to see how you are expressing your interest in this program within your application. Attach references if possible and other examples of your work if you have them. Each item will help you to be selected. Take your time. Do not log in and rush through it. Give yourself time to see what you will need, then save your work and come back to it when you have everything you need to submit a proper application. The application will remain open for 6 weeks once it opens. In addition to our next-gen attendees, we also have 3 open slots for mentors who guide and prepare our students for 6 weeks prior to each meeting. These slots can be filled by previous next-gen students or by seasoned community members. Once you have completed the program, we encourage you to share what you have learned with your universities. Over the course of the program's lifetime, we have had quite a diversity of students engage with us. These newcomers come from varied academic backgrounds that include communications, computer science, international studies, and law. As you can see, our numbers are not too large, but this is because we have a limited number of slots available to fill, and our program just began with ICANN 50. We also don't always fill all 12 slots if we do not receive the qualifying applications we are hoping for. However, many of our students do go on to apply and are accepted into the Fellows Program. Once again, I encourage this path for a successful career into the ICANN community. For more information, please visit our website. Here is a list of links for your information. I'm available for questions if you wish to email me. Thank you. Так, я дуже вдячна Деборі за презентацію. Я б хотіла додати ще кілька слів від себе, тому що я є членом Next Gen Selection Committee, і я дійсно дуже-дуже рада тому, що багато українських представників вже стали переможцями в дуже жорсткій конкурентній боротьбі за право стати учасником цієї програми. Хотіла би порадити, коли ми отримуємо подання, то ми маємо спеціальну таку графу, де ми виставляємо бали. Максимальна кількість балів – це 100 балів, і 30 з цих 100 балів присуджуються за проявлення, за демонстрацію інтересу до діяльності ICANN. Тобто усі інші досягнення, вони менш значимі, ніж те, що ви покажете, що ви дійсно цікавитеся цією організацією, ви хочете брати участь в роботі цієї організації в будь-якому вигляді, чи як представник енд-юзерів, чи, можливо, через державні структури, через бізнес-структури. Можливостей дуже багато, і головне – це продемонструвати вашу зацікавленість. Я дуже рада передати слово 2 таким представницям України, які вже отримали стипендію Next Gen. Перша – це буде Ліза Куковська. Ліза Куковська отримала стипендію ще на позаминулорічну, здається, зустріч в Гаазі і не змогла поїхати туди, тому що всі зустрічі тоді через ковід відбувалися тільки в онлайн-форматі. У Лізи була можливість взяти особисту участь в іншому заході. Я сподіваюся, Ліза зараз все розкаже. Ліза? Доброго дня, це Ліза Куковська. У мене такі питання, Оксана, дякую за запрошення. У мене ці питання, в мене презентація, як я можу поділитися нею? Я не можу... Вам мають надати зараз права під'єднання і управління.
Якщо ні, то можете надіслати, я передам технічно. Я вже надіслала в PDF-файл. Можна, будь ласка, Тетяна? Де ви надіслали? На пошту. Ну, і поки розбираємося, хочу сказати, що я зараз хочу сказати учасникам, що я зараз просто докладніше повторю те, що вже було сказано про NextGen, про різні інші конференції і як туди потрапити, і може що ви отримуєте. Тобто в мене такий буде погляд на це з боку людини, яка там вже була. Може це теж буде щось вам новеньке та цікаве. Так. Окей. Я запрошую, я не бачу вашу презентацію. Це треба було просто презентуватися і все вийшло би. Так, окей. Так, ви вже бачите висновки, так? Оксана, можете, будь ласка, сказати, що ви зараз бачите на екрані? Ви бачите презентацію? Так, ми бачимо презентацію конференції з інтернет-безпеки. Це перший слайд. Дякую. Ну, добре, дякую. Так. Конференція з інтернет-безпеки задля знайомств, досвіду, розвитку, подорожей, презентацій, тем та дисертацій. Так, як вже сказали, я вже була NextGen ICANN в 2021 році. Так, і воно припало ще на COVID. Тобто ще були карантинні умови, і тому, на жаль, відклалася моя подорож до Гаги. Ось, але все одно конференція була проведена, і результати були отримані, про які результати ми потім ще поговоримо на наступних слайдах. Також на цьому слайді лейбл UFA-IGF, фактично майже те, що ми зараз з вами отримаємо, але я також виступала вживу років, напевно, так 4 тому, з презентацією щодо інтернету речей вживу в Києві. Ось, і нещодавно була ще на Юралу ICANN, що якби дочірня така організація при ICANN, ну про це трохи пізніше. І може зараз ще думаю поїхати на Юродік. Тобто таких конференцій дуже багато, а ви потрапили на одну і одразу вже знаєте про наступні 4. Тому так. А це, до речі, гівка зі мною з одного виступу, коли мені задавали дуже складне питання. Так, про ICANN NextGen. Ну, вам вже все сказали, тут можу просто повторити, що ICANN компанія, ну, організація, яка допомагає координувати та підтримувати домени, унікальні ідентифікатори по всьому світу. Вона заснована була в 98-му році. Так, і мета NextGen – це фактично вас привести до цієї ICANN організації. Їм, до речі, дуже вигідно вас отримати, так само, як вам вигідно отримати досвід. Їм теж потрібна молода, активна ентузіасти молоді, які дуже зацікавлені в темі інтернету, їм цікаво дізнатися більше, і вони будуть робити презентації, ми будемо робити презентації, їм це вигідно, нам це вигідно, тому так, така місія ось, мета. Коли подаватися? Тут вже зазначили, дати вже всі зазначили, це ви просто можете повторити знову, що дати наступної європейської саме зустрічі будуть в нас в жовтні наступного року, і воно буде в Гамбургу. А для мене було, мається на увазі для мене, в моєму році це була Гага в Нідерландах. На жаль, це було онлайн, але зараз, навряд чи воно буде онлайн, я думаю, це вже пройдений етап всі карантини, але, поки обіцяється вживу, в Гамбургу, в Німеччині. Бачимо, що міста дуже схожі, тому різниці майже немає. Так, далі. Так, що в заявці? Тобто ми на минулому слайді бачили, що в заявку вже треба буде подавати вже з березня наступного року до травня. Дуже багато часу, щоб підготуватися. А щоб підготувати? Треба написати параграф про те, навіщо воно вам. Там буде декілька питань, налаштовані на щоб дізнатися вашу мотивацію. Наприклад, що написала я, коли 3 роки тому подавалася, це я написала про свої дослідження в університеті. Я якраз закінчувала бакалавр, починала магістр, думала вже над магістерською темою, і в мене була ідея дослідити,
Ну, це була ідея, я вже трохи пішла далі. Ось якраз, це, до речі, теж цікавий пункт, що ви берете з цих виставок конференції, те, що ось в мене була ідея дослідити інтернет-проникнення в Україні. Але ось поки я робила презентацію, тобто я це просувала в своїй анкеті до NextGen, і потім, коли я презентувала, я зрозуміла, що захотіла трохи змінити тему, бо мені там позадавали питання якісь, і я зрозуміла, що можна піти далі. Але так, наразі обговорюємо заявку. Тож так, я написала в своєму мотиваційному, ну там не все, там ви побачите там поле, питання і ось відповідь. І там пару таких питань, і ну, разом це просто розбите ваше мотиваційне есе, тобто на декілька параграфів. Тож, я написала, що я хочу зробити дослідження в університеті, в мене вже є ідея, і я хочу спробувати на міжнародному ком'юніті дізнатися думки, дізнатися, чи воно дійсно потрібно, ця тема комусь від професіоналів у сфері інтернет-безпеки. Також я додала, що маю групи обговорення в своєму університеті. Я, до речі, закінчила кібернетику КНУ, прикладну математику. Там, звичайно, всі науки точні, але я додатково після пар проводила багато таких дискусійних клубів, де ми обговорювали віртуальну реальність, інтернет речей, що ще, кібербезпеку, всяке таке. Тому я додала, що поїхати на NextGen ICANN, познайомитися з всіма спеціалістами. Мені буде цікаво, що винести звідти теми, які, знову ж таки, дійсно потрібні в професії, в роботі, і ось ці теми потім обговорити зі студентами. Також третє, ну, я додала, що мені треба для резюме красивий сертифікат. Я не знаю, як це красиво-некрасиво звучить. Ну, пройшла, тому думайте теж за себе. Ну, це факт, те, що ви отримаєте класний, ну, це класний вам буде такий абзац в резюме для роботи. Дивлячись, звичайно, яка робота. Також для заявки вам треба буде заручитися підтримкою чиєюсь, вам треба буде рекомендаційний лист. Тобто можна взяти мотиваційний лист, ну це рекомендаційний лист, там трохи помилка, від куратора вашої курсової, наприклад. Тобто від куратора, від вашого наставника-куратора в університеті. Ось в мене, я взяла в одного з професора, який описав моє бажання до презентації, моє бажання до цих групових обговорень та таке інше. Та ще також бажано, але не обов'язково, когось зі спільноти ICANN чи дочірних організацій. Ну, тобто, якщо ви вже мали якесь там співвідношення до UFA-IGF чи щось таке, то у вас вже мають бути якісь знайомі, там якась людина, яка вам задала питання. Навіть якщо у вас немає її візитівки цієї людини, ви можете написати організатору вашої конференції, де ви виступали, та дізнатися емейл тієї людини з ICANN спільноти, чи просто загуглити. Люди відповідають зазвичай. Це, знову ж таки, нагадую, що це дуже добре не тільки для нас, для студентів, для вас, для студентів, потрапити на ці конференції. Це також і конференції теж вигідно і класно мати нових людей. Тому вони теж зацікавлені, і тому вони радо дадуть вам відповідь на ваші питання, і якщо ви знайомі, то дадуть вам рекомендаційний лист. Що ви отримаєте? Так, 100%, бо, знову ж таки, я була онлайн, саме на NextGen ICANN я була онлайн, на інших я була вживу, але ось що ви 100% отримаєте навіть якщо буде онлайн. Хоча, майже 90% це буде вживу, але все ж таки. Короткі ігрові курси на тему тайм-менеджменту, як працює інтернет, кібербезпеки. Так, в них дуже класна платформа. Я не встигла знайти скріни, але дуже класна платформа, дуже зручна, в дуже ігровій формі. Такі короткі курси, які можна пройти за 30-2 години максимум, якщо ви прям будете все вчитуватися та нотувати. Ось. Особливо дуже цікаво було, як працює інтернет, бо ви думаєте, ви це знаєте? Насправді ви не знаєте цього. Також мітинги, тобто обговорення, так, в командах, з групою ровесників, тобто з групою таких дженівців, як ви. Вони можуть бути трохи старші, бо взагалі, так, як вже сказали раніше, що NextGen – це десь 18 років-30,
Ну, ось воно так і відчувається. Комусь там 18, комусь 25, комусь 26, комусь 20. Ну, тобто, також тематичні презентації. Ну, трохи, знову ж таки, помарка, нічого страшного. Наприклад, ось в моєму році був такий був такі люди, як Сіліос Кавадіос, наприклад, здається, він з Греції. І він розповідав про Open Public Data. Був Павло Бурдяк з Угорщини, який розповідав про Social Media Governance. Я знову ж таки розповідала про проникнення до інтернету. Ви ще побачите слайд про це. Так, і знову ж таки, ви презентуєте, ви слухаєте презентації, ви обмінюєтеся коментарями, ви самі як учасники NextGen, та також професіонали, які зайшли на цю презентацію та теж можуть вам щось сказати. Ось. Також, що там отримаєте, це проникнення на зустрічі, де обговорюють нові закони в сфері. Прослухайте обговорення про закони інтернету та доменів. Ну, тобто, потрапити на зустрічі саме вже професійні, бо буде така ваша бульбашка, де мається на увазі, де будете ви з вашими ровесниками, некстженівцями, кураторами некстженівців, а буде така інша група, де ось саме спеціалісти, працівники організації обговорюють майбутнє інтернету, нові закони та там права щодо асоціацій і так далі. Ось, тобто ви можете і туди потрапити. Навіть якщо це онлайн, ви можете підключитися до цієї лекції обговорень, чи вживу просто прийти вживу, сісти та послухати. Цікаво. Так, це, до речі, обрізаний скрін з сайту NextGen, до речі, досі видна моя презентація, моя та ось моїх одногрупників по NextGen. Нас розділили на 2 дні, бо нас було, здається, скільки нас було? Десь людей 15. Ось, нас розділили на 2 дні. Це 2 слайди з моєї презентації. Як бачимо, вона не те, щоб там така велика, там, вичурна презентація. Так, знову ж таки, в мене була тема Digital Divide in Ukraine. Де я презентувала маленьке дослідження, яке я зробила в Києво-Могилянській академії з соціологами. Та там ще з кібернетики теж було там пару слайдів моїх досліджень. Ось, цікаво, що мені тоді задали питання, мої некстженівці. Я десь хвилин 20 з якимось росіянином, до речі. Він мене питав, а хто? Це, до речі, зараз в ретроспективі можна подумати, як це смішно було, коли в мене росіянин питав, хто Україні допомагає. Це дійсно було питання, бо я щось розповідала про підтримку України, бо там момент, що в нас, наприклад, в селах тоді було мало інтернету, і Естонія нам допомагала грошима, щоб ми провели провода інтернету, зв'язку до селищ віддалених. І він такий, а хто ще допомагає Україні? Смішно. Далі. Висновки. Знову ж таки, швидко. Що отримаємо з інтернет-конференції? Це, вперше, виступити перед професійною міжнародною спільнотою з презентацією. Можна так проробити реакцію міжнародного ком'юніті на власне дипломне дослідження. Дізнатися актуальні питання, проблеми в сфері інтернету. Безпеки інтернету, там, знову ж таки, всіх таких схожих речей. Зрозуміти, як працює інтернет та хто їм керує, познайомитися з зацікавленими ровесниками та спеціалістами сфери, подорожувати Європою, до речі. Плюс, бо, як вам вже сказали раніше, що якщо ви були в Європі декілька разів по феллоушип програм, то ви можете потім поїхати в Вашингтон. Знову ж таки, це все оплачується і мотивує, тобто спонукається, тому... Так, почути про багато наступних можливостей. Конференції, табори, форуми. Отримати відгуки на ці події з історіями, як на них потрапити, прямо як ми зараз з вами робимо. Може, трохи краще буде, ніж я зараз. Anyway. Так, тобто ви зрозумієте, це як такий безкінечно така, можна сказати, штука. Ви прийшли на одну конференцію, почули про наступні 2, прийшли на наступні 2, почули про наступні 4. І їхати, не їхати, це вже вам вирішувати, якщо ви хочете це продовжувати. Це взагалі круто, ось тому, так. Взяти сертифікат про участь та додати до мотиваційних листів до списку публікацій. Так, я, до речі, ICANN NextGen використала в мотиваційному листі для своєї стипендії в університеті. Я зараз вже на магістратурі в Естонії закінчую.
Ось, і ну я вважаю, що воно допомогло, бо воно так красиво вписалося мені в мотиваційний лист, що я вже виступала і була на конференціях міжнародних. Я думаю, це, до речі, той факт, що мені дав цю стипендію, тому можете використати. Ось, ну так. А я щодо моїх планів персонально, я зараз думаю якраз знову ж таки податися на юридік і може на ICANN Fellowship, якщо, ну так, подумаю ще. Ось, якщо є питання, я не знаю, чи ви можете їх задавати, чи ні. Давайте я тоді зараз повернуся до сюди, закрию свій екран. Ось. Оксано, чи є якісь питання? Чи що? Дякую дуже, Ліза. Я написала в чат пропозицію ставити питання. Якщо будуть, може і ви зможете побачити. Якщо ні, то я їх зачитаю. Поки що не бачу питань. Ну, добре. Люди послухали, може, люди щось взяли. Удачі всім, успіхів, якщо ви будете подаватися. І сподіваюся, ви всі в релевантній безпеці зараз. Дякуємо дуже і дуже рада запросити Катерину Кривко. Катерина Кривко отримала стипендію Next Gen вже цього року, і хоча дійсно зустріч вже була і в офлайн форматі в Гаазі, тим не менш Катя, на жаль, не змогла поїхати саме через проблеми з виїздом з України. Ліза зараз не згадала, що в нас був ще один офлайн захід в Брюсселі, і там вже українським представникам вдалося потрапити. Тому я б дуже наполягала на тому, що обов'язково скористайтесь можливістю взяти персональну участь в будь-яких заходах ICANN. Катю, будь ласочка. Так, мене добре чути? Я б хотіла також дізнатися, як я можу поширити свою презентацію. Катя, ви не можете самі виставити презентацію, чи мені попросити технічної допомоги? Зараз я спробую хвилину. Просто не зовсім розуміюсь. Так, певно, нам доведеться попросити про технічну допомогу, тому що я не бачу, як можна це поширити. Або хвилинку. Можливо, все ж таки... Так, демонстрація зовнішнього відео. Ні. Так, зараз хвилинку, я вже розібралася швиденько. Чудово. Yeah, so I'll switch to English as I prepared this presentation for the forum ICANN. Good afternoon, good morning, everyone, to know where you're located. My name is Katerina Kravko, and today I want to walk you through my recent research that was a part of my translation internship, and the topic of which is the specifics of translation of internet governance terminology into the Ukrainian language. So, as Oksana mentioned before, I was a participant of NextGen at ICANN 74, and unfortunately I couldn't make it to the Netherlands because of the war, and commuting was just impossible in my case, because I had no chance to take a flight and go there, and the road trip would take me not just hours but days. To start with the presentation, as we all see, the rapid changes in the world require us to be flexible and innovative, especially when it comes to the internet governance and cybersecurity. And we are forced to make quick decisions that will help to ensure a stable, secure, and interoperable global internet. Still, not all changes may be labeled as positive. As everybody knows, the devastating hot phase of the Russian war against Ukraine started on the 24th of February, and unfortunately is still not over. And because of the war, which, by the way, is often mistakenly called conflict or situation, although there is a resolution of the United Nations General Assembly that clearly states that events in Ukraine is a war, there is a threat of fragmentation of internet.
And what I mean by that is that incorrect naming of events may lead to false conclusions, which may result in a split of the internet. Now we see the tendency to use we see the tendency to refuse to use the Russian language, which is undoubtedly will continue. I'm more than sure in that, due to the war in Ukraine. And if you take a look at the slide, you may see that some of the not phrases but words that especially Russian propaganda uses to just hide something which is impossible to hide, naming the ongoing events, aggression, attack, intervention, and other stuff. We have to ensure the safe existence of the internet in Ukraine, and by showing support to the country, which is being under the massive attacks right at the moment, we will not only just stand with Ukraine, we will just create this, we will just separate from this, let's say, Russian influence that we have on the internet, and that is unfortunately sometimes being ignored by our colleagues from other countries. And now as more and more people get access to the internet, we should be interested in making the internet a diverse and multicultural place, and translating ICANN materials into more than just United Nations official languages will enable greater competition, innovation, and consumer choice. I believe that Ukrainian language is one of the most widely spoken and used in Eastern Europe. That is why translation into Ukrainian can significantly contribute to spreading of ICANN's mission, engaging more people to join us on the way to establishing stable and secure internet. And to support this tendency, I'd like to finally present a short analysis of specifics of the translation of some terms related to internet governance. These are the terms that do not have like a direct equivalence in Ukrainian languages, and therefore may appear quite complex or challenging to understand, especially for a non-prepared audience. One of the problems of translating materials into Ukrainian is the unadapted Russian linguistic borrowings, although the Ukrainian language provides ample opportunities for more accurate translation. So now we'll move to the main part of my presentation, and we'll start with the term multi-stakeholderism, which is among one of the most difficult terms to translate. By now, this word functions as a linguistic borrowing, meaning that the term was adopted from source language, English in our case, into the target language, which is Ukrainian. Therefore, this term has no authentic equivalent, even though translators have tried to use literal translation approach. However, it leads to conglomeration and confusion. And to standardize translation, we need to develop and disseminate it so the terms do not sound unusual, but a part of the language culture. Then we'll move with you to the key term, which is internet governance. It also appears to be a complex one, and currently there are more than 5 ways of translating this term, which shows that the topic is not debated enough, and there is no clear understanding of its meaning. Defining the phrase may be more straightforward than translating it, standardizing, and deciding on the way of interpreting the term and adding it to the official glossary will, I'm 100% sure, will make it simpler to complete further translations which are conducted in terms of internet governance. Another example of difficult to translate term is ransomware attack, which I stumbled upon while making my research. Most commonly, it is mislabeled as virus or
virus extortioner, and this term cannot be used as borrowing in the interpret text because it will not convey its full meaning. So the descriptive method is used for translation to give the reader a complete understanding of this type of digital threat would be probably the most accurate one here. And we'll move with you to one more interesting term that I'd like to drag your attention to. That's public interest. Public interest is one of the terms that that initially has to show how beneficial and crucial for society, like something for societies. However, difference in translating this term may slightly confuse the reader. So most entrepreneurs use literal translation approach here, but it does not sound accurate enough. From my point of view, I believe it requires competency and diligence, and that is why I invite translators of the same work field in the same language pairs to be involved in ICANN work, to unite and to provide others with the precise interpretation of the certain terms and texts. And as we know, like by translating materials will spread the mission of ICANN and will most probably get more and more enthusiastic people that can make a difference in this field. So complex terms need to be harmonized so that the target text with their use is clear to the general public. And in addition to each of the terms, let me just rephrase myself. I just wanted to say that in addition that each of the terms requires discussion by translators who specialize in internet governance and want to contribute to developing stable and secure internet. And here is where entrepreneurs play an essential part in spreading the word about ICANN. And I am probably the best example of the person that is not, let's say, related to IT sphere or internet governance sphere, because I'm a linguist, but still my small project showed that it's possible to get involved, even being not, let's say, that's the part of the community. So everyone is welcome, and I believe if you join ICANN forum or next gen program, you will feel the same. And to sum up, I would just like to say that by supporting multiculturalism, we will raise the awareness of secure internet and engage people with not just different educational and academic background, but different cultural background as well, in ensuring a stable and fast internet, since those whose first language is not English are currently sort of excluded from experiencing the full benefits of internet. And as a let's say former or next gen, I have no doubts that we are capable of contributing to ICANN, engaging more stakeholders and united under a common goal. In our case, that's one world, one internet, which is like a motto of ICANN. Thank you so much for your attention. Do appreciate it. Катю, дуже дякую і дуже сподіваюся, що наступного разу ви візьмете особисту участь в подальших заходах з управління інтернетом.